Indeed, good things take time, and God never denies but delays. This is Catherine's story. She's going to tell us how long she stayed without her baby and how long she stayed without knowing her identity. This is Joel Msumba. Let's get her story. Hi Catherine. I'm fine, Joel. Unaweza jitambulisha alafu tueleze story yako. My name is Catherine Wanjiro. I'm a Catherine Wangui Wanjiro Ngure. And then I come from Kinago. Pahali unasikia viazi ziko kwa wingi na pia baridi iko kwa wingi. And nimelelewa huko na baba na guka yangu na mama yangu. And nimesomea tu huko shule inaitwa Mwetethia Primary School. Na nimefurahi tu kwa nimekuwa na maisha mazuri tu ya Mungu, lakini nimepitia, but all that what yani nimepitia yote nimepitia na Mungu, so I thank God. Life is a journey. Yes, life is a journey. Yes. Yes. So tueleze ulianzia wapi, manake najua tu niko tuna ukweli wako ufupi, na ningependa utueleze like maisha yako yamekuwa kivipi, umelelewa vipi, ni vipi ulikuja kujua baba yako. Okay. Nilikuja kujua baba yangu, it is a story that came mamangu mimi ndio wa kwanza nilijipata nalelewa na kukaa. And then mamangu alienda akaolewa tu huko tu Gishagi pengine hapo, but hatukukaa sana huko. And then later nilipokuwa in primary school, I realized there are some insights ama ni kama mocks. Nakumbuka msichana mwingine tukisoma, ni neighbor yangu tu huko Ushago, akaniambia, we Catherine, unalinganga sana na mambo ya guka yako, huyo si baba yako, huyo ni guka. So nikakuwa wewe ameniambia aje. And I remember another time when I was in class 5, an English teacher akatupatia composition. We learned about father. Others others I could write because I was good in writing stories. But here father, nilisema siandiki. Kwanza nilikumbuka ule msichana penye aliniambia, nikasema which father am I going to write about? Nikasema he siandiki. So the teacher came and asked, Catherine, why didn't you write your composition? And I said, I don't have a dad. And she was like, she wanted to beat me. Ukiona hizo siku za kitambo, walimu walikuwa wazuri kwa kuchapa, lakini hakunichapa. But during the break time, akaniuliza, that was in front of all teachers in the staff room. Catherine, why didn't you write your composition? And I shouted, I don't have a dad. And all the teachers laughed. It was like, mmecheka nini? And that is the reality about me. Yes. And she said, go back to your class. Then I went to the class and hiyo kitu iliniuma bado. Ukiona hiyo kitu ilikuja nikiwa class 5, now I'm old. I'm 14 over. And I still remember that statement. And so nilianza kuumwa na hiyo kitu ya kuwa sina dad. And even I was trying to draw a dad in my heart. Dada babangu anaweza kuwa anakaa aje, you know. And then the funny thing is, like, my mother used to tell me that you look like your daddy. Sometimes you're like your daddy, and your hair hiyo unasemanga ni ngumu sana. Juu kwetu tulikuwa tunanyoa tukiwa shule, ni kangumu kama kababa yako. And then she could tell me that forehead and then mwanya hiyo ni ya baba yako. But when I asked her about my dad, hakuwa ananielezea. So the journey went until I got married. Not even before I got married, the most part that I missed my dad is when I finished my class 8. And it was like I was in my auntie's place. And it was like my mother now amefika mwisho, hana pesa za kunipeleka secondary. And I asked my aunt, because during that December holiday I went to stay with my aunt. And she told me, Kate, the story that you are asking me about your dad, unfortunately I can't tell you anything about him, because your mother didn't talk about your biological dad. And mwenye unafikiria kwenye mamako alikuwa ameolewa
sio yeye, wewe ni wa baba mwingine. Iliniuma kwa sababu nilifikiria, now where can I get him? Now auntie ameniambia hata kuuliza mama yangu sasa nijue venye tutaongea, because she doesn't talk about that story. Maybe she doesn't want to hear about it. Sijui walikosania nini. Mimi nilipoteza masomo yangu hivyo. I didn't go ahead. Na nilikuwa nimepita. Nakumbuka ile time yetu ilikuwa out of 700 marks and I had 500. So losing such, and then hakuna mtu alikuja kunisaidia ili ya kuendelea. Hata sielewi, ni kama blackout. But I thank God because niliproceed. But nikaenda pahali pengine sasa kutafuta kazi in Limuru, na nikaanza kufanya kazi ya plumbing. So you never inquired about it from your mom? I didn't. Even I was in Muranga and my mom was in Kinago, and no communications. And then my mom was like, she was bitter in a way. So in ile kitu hata ukienda kumuuliza, I was warned by aunt. Hajaiongea, so be careful ukienda kumuuliza. And I didn't want to get hurted in return. Or evoke any war. Yes. So I decided to let it go. And I went to Limuru. And before I went to Limuru, nilikuwa nimeshaanza kujifunza kushona nguo na masweta. So I had something that I could do in my life. And when I was in Limuru, that is when I met my partner. And I thank God because my boss there was acted, and he acted well, like my father. And may he rest in peace because we have him no more. And even the wife is like my mom to me. They love me. And he embraced me. So there I stayed for a long time in that business, and we worked well. And then I met my husband. Now the other story of getting my husband, how we struggled. Let me keep it pending. First of all, I finished this one for the father, because the dad story, it was in my mind the whole term until now. I'm old, but hiyo kitu ilikuwa inanisumbua. And when the search became serious, is when last year but one, when my mother saw something passing, and it was, I think, adverts, or I think it was inaitwa wale wamekufa yani wako kwa screen. Yes. And she told me, hey, I can see one of your auntie died, and your dad is there written, and he's not wale wanaitwa aje, wale wameaga, the rate. Nikashindwa sasa nitamtafuta wapi. So I tried my best in social medias, but nowhere to get him. And I decided that because I am a prayerful person, and ninapenda kuambia Mungu chenye ninataka. And nikasimama nikasema, I'll use the novena, one of the novenas in our church, called the St. Jude's Novena for the impossibles and difficult cases, and see whether I'll get my dad. And in real sense, I started. It's for 9 days. And I started the prayer, and the 4th day, it came some imagination in my mind, and I thought, what if I start looking where I come from in the Google map? And then I started it, and I could see my area, so-called Kiriaine, and I decided to call one of the hotels that are there and ask them about the family. Now my family, because my mama gave me the names. And I called one of the hotels. But the first one, it did not connect well I wanted, but the second one connected very well. And the person that I talked to, he knows my dad. And the story started. I started communicating with him and asking him whether he's there around, and we communicated very well. To make the story short, there came even the time that I got the number for my dad. And the interesting part is that when I called him, and I told him, hello, my name is Catherine Wanchiro from Kinago. And he asked me, from those? Yes. Come again. I repeated. And he said, that could be my daughter. And he was surprised. How have you been? And what I expected from my dad, I was very happy because I feared
my dad could reject me. So I took time. The story of starting my dad was started on February, but I got the strength to talk to him May. So it was also a journey for prayers and knowing what to do if he rejects me. And so he was happy to hear me, and he embraced me, and we later met. It was good to meet him, and later I met with the family, the nuclear family, my brothers and my sisters. They are good to me, and they embraced me, even the big family, because they have a big family. And I am happy because my expectations God fulfilled, and my prayer was answered, and that is why I'm going the top mountain to say what God have done to me, because maybe they are out other children like me are looking for their daddies, and maybe the mommies are hiding because of the bitterness and how they break. No, it is not a must you stay with that bitterness until the child have grown. Kama mimi sasa mama angeniambia, mimi sijui kama hata ningekuwa hivi. Hata ungesaidika mapema. Yeah. Because my dad is an architect, and mimi ninapenda kuchora, napenda yani vitu za art. And that is why I have art in songs, making music, art in making dresses, art in making vessels, because that is what I've got from my dad. Then we look alike. If you can see the photos, they are in Facebook with my name Catherine Wanjiru. They are there. We look alike. You cannot deny, no DNA. Yes. Na hakuna mtoto mwingine wanafanana vile tunafanana. So for the parents, please release and let the children know their daddies, because the daddy carries the blessings. Now I feel blessed. Hatujakaa sana lakini nina feel nimebarikiwa. Wow. Yeah. Did you manage also to make your dad and mom reconcile, like your mom forgive your dad, or you just met and rest the rest? Kwa mom na daddy, hiyo story niliacha ikiwa yao, si kuinterrupt. Na You played your part. Yes, I played my part because niliomba ruhusa kutoka kwa mama yangu. Lakini sasa hiyo ingine yao na hapo mbele ni watu wazima. Niliacha. Mimi ni mtoto, nikasema nitaatia mtoto na waati yao. Iko hivyo. Now give us your journey. Umepitia hizi challenges, you met your dad. At the same time, you are in struggle of getting a child. Yeah. The other struggle, it's a journey, and that's why I'm saying that with God, everything is possible. And we can read from Luke chapter 1, verse 37 there. You can see how Mother Mary with Elizabeth, when Mother Mary got the message from the angel, the angel also said that even Elizabeth, who was announced without a child for a long time, she's also pregnant. So as those words, as the angel said, I believe the words, because he also said that nothing will be impossible with God. So those are the words that I've been living with. Because when I got married, I stayed for like 10 years without a child. It was not easy because, you know, in Geshagi, the women are waiting, kuja kushokia, and other things that they're waiting for you to be fatter. And even the in-laws are expecting to get grandchild. Yes, of course. The most ile ilikuwa kwangu, nilifurahia kwa sababu mama yangu, mother-in-law and father-in-law were very good to me. First of all, Catherine, personally, I would like you take us through mulianzia wapi, like how did you guys meet, briefly, and then tell us the journey now. Ni vipi ulikuja ukajua like here things are not right? Okay, wakati niliolewa ilifika mahali like nikaona nasikianga mtu akiolewa anapata mimba na ninaona sometimes wengine wanapata mimba immediately. But yangu ilikaa the first year, the second year, and the third year. That is why I asked myself, hey, what's not going on? Hiyo story ikaanza kuniuma. Then nikakumbuka siku moja uko kwetu tu Geshagi. And your husband was not questioning about it? He was just quiet? Okay, my husband alikuwa ule mtu
hakuwa na story sana. Unaona anataka lakini hataki kupush hiyo pressure. Yeah, hataki kunipea pressure. Kwa sababu tulikuwa tunasikizana sana. Na tena aliona vile wazazi wake walikuwa wamenipokea, so hakuwa na pressure yote. Hata kama alikuwa nayo, mimi hakuwa ananionyesha. So we moved on well with him. Yeye namuitaga Abraham. Kwa sababu alienda na journey ile ya faith until we were blessed. So hiyo the third year, hiyo ndio niliona kwani si conceive ama kunaenda aje. Na in-laws wako wanauliza walikuwa patience. The in-laws were okay. I know they were not okay, but they could not confront me. I don't know. Wale walikuwa wanasubua ni wale wa mama mnapatana nao either kwa soko ama kwa outside there. Outside si familia hii yao nje. Lakini ilikuwa tu kukupush nikiwe. Tunagojea umekaa sana. Which is not happening. Lakini wakiuliza kama wanaona tu ni fan, mimi kwangu ilikuwa inaniuma. Nakumbuka kuna hata mwingine alikuwa ameniambia, kuna pahali nilisikia wanaombewa wa mama. Na alikuwa wa mbali sana, huyo mama alipigia simu. Na ilikuwa simu ya kisiri, ati nataka kuongea na wewe, lakini sitaki kuongea na wewe kama husband yako akiwa. Nikamuuliza kwani nini unataka kuniambia? Kuna kastori nataka tuongee. So, akanielezea ati sijui na huku kuna mtu anaombeana. Would you like? Nilishtuka, nikasema mimi I believe in my God. Na kama tunaenda kutafuta Mungu mwenye tu ninajua, hapana, mimi siendi. Aka insist na akanipatia ati kuna hata sijui nani alipata, nani akona wawili. Akaanza kunionyesha sasa washaenda na washapata. Mimi nikamwambia kama nitakaa hivyo miaka yangu yote na ni Mungu amesema I'll do the will of God. Wacha ikae. Akaona nimekataa, so akaniambia don't tell your husband because sitaki ajue ni wenye kwenye nilikuwa nataka kupeleka. So hiyo ikaisha hivi. So I had some challenges kama hizo za kwenda kuombewa. Tena challenge nyingine ilikuwa ya wakati niliona tumekaa na tushaangaliwa tuko sawa, but sikuwa nimeridhika. You went for a gyno? Yes, we went for a gyno. Sikuwa nimeridhika. Kwa sababu kuna time wale wanaita madaktari wa dawa shiamiti. Mmoja na wakosekani. Lazima wawe. So mmoja akakuja kwa TV na mama akatokea akiwa na mimba vizuri sana. Anakaa tu kitonga. So nikasema, huyu alienda wapi? Si nikasema huko na nikafuatilia. Nikaenda. Lakini nilienda nikaambiwa my husband nikamwambia wacha tu nijaribu huko, maybe nitasaidika. Akasema kama unataka hakuna shida. Na nikaenda. Sinasemekana hizi dawa haziwezi kuharibu. Ni za miti. Nikaenda. Nilipewa madawa hapo zilikuwa kali. Unaambiwa kunywe 2 liters. Asubuhi na lunch. Jioni. Ukienda na bag yako job imejaa tuchupa kama nini. Hiyo ilinibo kwa sababu nilikaa huko kama one month. Nilikuwa nafikiria juu alikuwa anasema ukikunywa vizuri na ukikosa bahari una jam immediately utapata mimba. So I strained all that for one good month. Alafu another interesting thing ilikuwa kwa hiyo hosi. Ilikuwa kubwa, si hospitali kidogo. Ni vile tu sisi taka kutaja mambo ya hiyo hospitali. Tulikuwa tunaambiwa tushike tu vitu twa stima hivi. Ati ni twa kushake blood iende vizuri. Na nikastima. Unaambiwa kana kaa 7 minutes. Umeshika hivi. Kana kushika. So being electrified. Unataka mtoto, unashika. Inatetemesha hiyo damu kwa moto. Anatoka bari. Mtoto anatoka bari. Hapa anaweza kuremea. Unashikiwa. 7 minutes. Oh my goodness. Na unaambiwa usiachilie. Next time unaambiwa sasa the body. Yes. Next time inatoka kwa mguu. Nina shida hii ni hambo kweli ama ni wapi? Wanasema yes ni hambo lakini ina activate mwili hiyo damu iende vizuri so that kama kuna mahali damu iko na clot
inamalizaga. Hiyo nilienda for 3 days na ni kwa ajili nilikuwa nishalipa juu it was very expensive. How much did you part? Nikaenda. You parted with how much, like? I think it roughly was like 40 something thousand. For 3 days? Yes, because that one is a big nani. Ya kufanya hivi. Iko na pesa. So it happened like that and nikaona sioni kitu inaingia hapa. Nikaachana nayo. Lakini nikasema juu nimeanza na Mungu anaangalia mtu mwenye ako na jani. Anajituma. Acha niachane na hiyo. Tukaongea na husband nikamwambia sitaki hiyo. Yeye hana noma kwa sababu anaona venye ninataka. Acha ni try. Already we were told tuko 100%. But the question was ako wapi mtoto? Kama tuko sawa. Na unajua wamama wako hivi wanaweza jaribu sana kwenye watapata chenye wanataka. So I went to another gyno and I started the medication. They went for I think for 5 months. Nikaanza kuona mwili imeanza kukua kubwa because of hormone balancing. Hormone balancing inanifanya nikaboeka, nikaacha hizo. Nikaambia my husband, hii kitu inanichokesha, sitaenda kwingine. Akaniambia tu mimi nakuangalia tu hivi. Mwaka wangapi huo sasa? I think it was the 8th. Now it's the 8th. Umetafuta kona zote? Nimetafuta kona zote. Until now when I got sick, nikaenda kwa daktari mwingine akaniuliza maswali about my family, about my life. Nikamwambia sina mtoto. Akaniambia kuna gyno anajua anaweza nipeleka kwake aniangalie tu. From there nikaenda. Hebu nikwambie usitake. Wewe kama uko na mtoto shukuru Mungu. Maana yenye tumepitia ukienda kwa daktari automatic. Anafanya vile vyote anataka na tumeenda. Una otherwise because you need a baby. Akikwambia fanya hivi unafanya. Hauna otherwise and you want a baby, you want to be called a mother. So nikapitia hiyo yote. Zote zikakuwa normal. Nikarudi sasa kwa gyno amenituma. Sasa nikarudi kwake na results zote. Akaniambia according to what nimekutuma kuangalia zote zinakaa uko 100% okay. Fanya hivi, go and wait for your court. Kapumzika tu nikasema okay, I will go. Lakini aliniambia ukimaliza like 6 months you can come back. Kuna technology. So you can decide something else. Hivyo tu alisema. Niko kuna ile technology mtoto sijui anafanywa nini hata sikuchunguza. Because the 6th month God came. Wow. Yes. Exactly. And he responded. Yes. So loudly. Yes. Mimi nilianza kuwa na tumbo hivi nikafikiria tu ni ile ya kawaida. So I decided to go to daktari tu kama kawaida tu uangaliwe. Huyo daktari akaniambia I want to take your urine because the symptoms zinaambatana na kitu nina sense. Nikamwambia urine ni ya kuangalia pregnancy. Mbona unaitaka na ninajua siwezi kuwa pregnant? Akaniambia no. I want it. Kama ni blood tutachukua after urine results. Akachukua urine tena akaniletea 2 results. Vile tu wanafanyanga. Nikaona imeandikwa positive. Nikamuuliza what do you mean with positive? Juu nimezoea kujificha juu periods zilikuwa zinarukaruka naangalia napata negative. Nikashitwa positive inamaanisha nini? Ndio akaniambia positive you are pregnant. Wow, I'm pregnant. Sikuongea kusema nimefurahi ama nini, nilianza tu kulia. Machozi kaanza, nikalia. Umepitia zote. Then they were surprised to, yani walikuwa na shida huyu amelia nini? Nikagojewa, nikapelekwa counseling room. Then tukaongea na counselor, nikamuelezea how long I've stayed without a child. And then the whole hospital was like furaha sasa tele, tukashangilia. And so I was happy because from that time I started conceiving. Blessing by blessing. Blessing. 3 children.
And I thank God because shosho mwenye nilikuwa nakuambia, unakumbuka ule shosho nilikuwa nakuambia wetu, my in-law, alikuwa amesema hata kufa kama hajaona mtoto wangu. And she waited, with God she waited. And when nilipata mtoto, aliona mtoto alafu akaaga after like 2 weeks. Wow. So she was like Simon and Jesus. She died and she left me with blessings. And now I have 3 children. Although the second born with 5 years, God took him. And we thank God because let his will be done. Yeah, sure. Yes, yes. What advice can you give those women who are on the way, waiting and expecting? Yeah. What advice can you give them? Ile advice naweza patia wamama hapo nje ama couples, wait upon God. Hakuna kitu Mungu hawezi fanya. He can do all things. Yeah, sure. You'll get a baby because baby is an angel. Hata si mtoto wako, ni wa Mungu. Angalia kwa Biblia, wale wote walikuwa wanaomba wapate watoto, walikuwa wanapewa miaka. And then when they get the babies, wanakuwa watu wakumbwa sana, watu wa Mungu. So, don't stay there and start crying. Think about God and have faith and great faith. Believe in God. And yes, he's going to bless you. Another thing, for me, I stay happy because nimekuwa karibu na Mungu kwa sababu ninamwamini. And that is why I can also sing. Because as you sing, maisha inakuwa mzuri na unachangamka. Na ndio maana hata hii wimbo nikiimba ya Welcome, nilijipata nimeimba wimbo na watu wamependa. Sure. Kwa sababu Mungu hataki kuniaibisha, anataka kunionyesha kila kitu atanipeleka. Na pia hata ukitaka kuiona hiyo wimbo, iko kwa YouTube. Ninaitwa Catherine Watoni ama Kanyoni in YouTube. TikTok naitwa Kanyoni. And then nimemaliza na namba yangu ya Airtel. So ukiandika tu Kanyoni kwa TikTok, you'll find me there. And Mungu atakupatia chochote unachokitaka na atakupatia. Kweli. Hata kama unataka gari. Hebu tupate tu chorus tu ya hiyo wimbo tu ni gani tu. Hiyo wimbo yenye watu wanapenda sana inaitwa Welcome. Karibuni na mwigwe more mushi Werocome. Sit down. Werocome. Shakora washo mugoda sherire Werocome. Sitting down. Werocome. Iyerere kenanda kenanda nekegusho. Iyerere kenanda nekegusho. Iyerere kenanda. Wawiri ha he. Wawiri omudunda muratawe. Thank you so much. Thanks so much, Catherine, also for creating time. Okay. Sure, most of the people will appreciate your story and will get inspired. Manake wengi wanaimba nyimbo zako na wajui ni yapi umepitia. Kwa hivyo nimeshukuru sana. Okay. Thank you so much. Indeed, patience pays. And this is Catherine's story. Till next time, I'm your host, Jal Msumba.